పిల్లలు అందరికీ నమస్కారము. డిజిటల్ పాఠాలకు స్వాగతము. ఆమ్లాలు, క్షారాలు, మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాప్థలిన్తో జరిగే చర్యల గురించి, అలాగే లోహాలు ఆమ్లాలతో క్షారాలతో చర్య జరిగినప్పుడు హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలవుతుందని తెలుసుకున్నాం కదా. అలాగే కార్బోనేట్స్, బైకార్బోనేట్స్లతో ఆమ్లాలు చర్య జరిగినప్పుడు లవణము, నీరు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా విడుదలవుతుందని నేర్చుకొని ఉన్నాము. అలాగే తటస్థీకరణ చర్య మరియు లోహ అలోహ ఆక్సైడ్లతో ఆమ్లాల క్షారాల చర్యల గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉన్నాము. మనము pH విలువ అనగానేమి, pH స్కేల్ యొక్క నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే 4 అంశాల గురించి కూడా నేర్చుకొని విన్నాం కదా. అలాగే మన నిత్య జీవితంలో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా మరియు వాషింగ్ సోడా తయారు చేయడంలో సాధారణ ఉప్పు అనగా లవణము ఒక ముడి పదార్థంగా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలు, మనము ఈరోజు నేర్చుకోబోయే పాఠ్యాంశంలో బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనగా విరంజన చూర్ణంను ఎలా తయారు చేస్తారు, వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి, అలాగే బేకింగ్ సోడా అనగా వంట సోడాను ఎలా తయారు చేస్తారు, వాటి ఉపయోగాల గురించి, మరియు వాషింగ్ సోడా బట్టల సోడా యొక్క తయారీ విధానము మరియు వాటి ఉపయోగాల గురించి నేర్చుకుంటాము. చివరిగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ యొక్క తయారీ విధానము, ఉపయోగాలు, స్ఫటికీకరణము నీటిని తొలగించుట అనే కృత్యాన్ని కూడా ఈరోజు మన పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకుంటాము. పిల్లలు, మొదటగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ను ఎలా తయారు చేస్తారో వాటి ఉపయోగాలు ఏంటియో ఒకసారి చూద్దామా. తేమ లేని కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, దానినే స్లేక్డ్ లైమ్ CaOH టేకన్ ట్వైస్ పై క్లోరిన్ వాయువు చర్య వలన బ్లీచింగ్ పౌడరు ఏర్పడుతుంది. దీనినే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అంటే CaOCl2 అనే సాంకేతికంతో సూచిస్తారు. ఈ రసాయన చర్యలను దశల వారీగా అనగా అంచెలంచెలుగా వివిధ గాఢలతో వివిధ మేళనము అనగా కంపోజిషన్తో తయారు చేయుదురు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ను రసాయన సమీకరణ రూపంలో ఈ దిగువ విధంగా చూపవచ్చును. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ Cl2, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ CaOCl2 ప్లస్ H2O నీరు. ఈ వీడియోను చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. స్లేక్డ్ లైమ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏ విధంగా 5 గడులలో ఏ విధంగా సరఫరా జరుగుతుందో చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ను పంపిస్తూ ఒక మిశ్రమ పదార్థంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఈ మిశ్రమ పదార్థాలలో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు క్లోరిన్ వాయువులు రెండు మిశ్రమంగా ఏర్పడి కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది. దీనినే మనము బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటారు. ఇక్కడ చాలా చూడండి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ స్లేక్డ్ లైమ్ విత్ క్లోరిన్ గ్యాస్ రెండు మిశ్రమం ద్వారా కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అనే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏర్పడి చివరి భాగంలో బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారైంది. మిగిలినటువంటి పదార్థాలు, తేలికైనటువంటి పదార్థాలు ఏ విధంగా పైకి వెళ్తున్నాయో చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. ఈ విధానం ద్వారా బ్లీచింగ్ పౌడర్ను అనగా విరంజన చూర్ణాన్ని తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బ్లీచింగ్ పౌడర్కు ఇతర పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. అందులో కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అని, కాల్షియం లవణమని, అలాగే విరంజన చూర్ణం అని కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ను పిలుస్తారు. బ్లీచింగ్ పౌడరు యొక్క భౌతిక లక్షణాలు చూసినట్టయితే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ తెల్లని ఘన పదార్థము. ఇది వ్యాపార స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసిన కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ లేత పసుపు రంగులో ఉండును. ఇది పొడి అనగా డ్రై, తడి హైడ్రేటెడ్ రూపాలలో లభించును. అలాగే రసాయన ధర్మాలు అనగా రసాయన చర్యల గురించి చూసినట్టయితే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్
కార్బన్ డయాక్సైడ్తో చర్య వలన కాల్షియం కార్బోనేట్తో పాటు డైక్లోరిన్ వాయువు విడుదలగును. కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ ద్రవం ఒక క్షార ద్రావణం. కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అనగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ అయాన్ జల విశ్లేషణ కారణంగా ఏర్పడిన హైపోక్లోరస్ ఆమ్లం బలహీనమైన ఆమ్లం. అలాగే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ ఒక అకర్బన రసాయన సమ్మేళన పదార్థం. ఇది కాల్షియం, క్లోరిన్ మరియు ఆక్సిజన్ మూలకాల పరమాణువుల సంయోగం వలన కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అనే బ్లీచింగ్ పౌడర్ సమ్మేళనం పదార్థం ఏర్పడినది. సున్నం మరియు కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ల మిశ్రమమైన ఈ రసాయన సంయోగ పదార్థాన్ని విపణి వీధిలో క్లోరిన్ పొడి లేదా విరంజన చూర్ణం అనగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ అను పేరున అమ్మబడుచున్నది. బ్లీచింగ్ పౌడర్ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ CaOCl2 ఎక్కువ స్థిరమైనది మరియు ఎక్కువ ప్రమాణంలో క్లోరిన్ను కలిగి ఉన్నది. దీనిని నీటిని శుద్ధీకరణ ప్లాంట్లలో బ్లీచింగ్ కారకంగా ఉపయోగిస్తారు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ద్రావణీయత చూసినట్లయితే బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనగా విరంజన చూర్ణం నీటిలో కరుగుతుంది. 100 మిల్లీలీటర్ల నీటిలో 21 గ్రాముల వరకు కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ కరుగుతుంది. నీటితో చర్య జరుపును. అలాగే ఆల్కహాల్తో చర్య జరుపును. పిల్లలు, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎలా తయారు చేసామో చూసాం కదా. ఆ బ్లీచింగ్ పౌడరు అనగా విరంజన చూర్ణము, దానికి మరొక పేరు కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ల ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము. సాధారణంగా కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అంటే విరంజన చూర్ణంను పబ్లిక్ ఈత కొలలను పారిశుద్ధ్యం చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. త్రాగునీటిలో ప్రమాదకర సూక్ష్మజీవులను చంపుటకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ను ఉపయోగిస్తారు. కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ సాధారణ ఆక్సీకరణ కారకం. అందువలన దీనిని సేంద్రియ రసాయన శాస్త్ర పరిధిలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ను క్లోరోఫామ్ తయారీలో కారకము రియేజెంట్గా ఉపయోగిస్తారు. వస్త్ర పరిశ్రమలలో కాటన్ మరియు నారలను విరంజనం చేయడానికి, కాగితం పరిశ్రమలలో కలపగుజ్జును విరంజనం చేయడానికి బ్లీచింగ్ పౌడర్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. బట్టలను విరంజనం చేయడానికి, రంగును తొలగించడానికి కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ను పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తున్నారు. పిల్లలు, ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా అనగా వంట సోడా, దీనినే సోడియం బైకార్బోనేట్ అని కూడా అంటారు. దీనిని ఎలా తయారు చేస్తారో వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాము. బేకింగ్ సోడా లేదా వంట సోడా సోడియం బైకార్బోనేట్ను ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాము. సాధారణ ఉప్పు, దీనినే సోడియం క్లోరైడ్ అని కూడా అంటారు. దీనికి నీరు, కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు అమోనియా కలపడం ద్వారా సోడియం బైకార్బోనేట్తో పాటు అమోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పడును. ఈ క్రింది సమీకరణం ద్వారా చెప్పవచ్చును. సోడియం క్లోరైడ్ అంటే NaCl H2O ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ CO2 ప్లస్ NH3 అమోనియా మిశ్రమాల ద్వారా అమోనియం క్లోరైడ్ NH4Cl మరియు సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3 ఏర్పడుతుంది. వంట సోడా ఒక క్షయం చెందని నాన్ కరోజివ్ బలహీనమైన క్షారము. ఆహారాన్ని ఉడికించేటప్పుడు ఆహారంతో పాటు దీనిని వేడి చేసినప్పుడు ఈ క్రింది రసాయన చర్య జరుగుతుంది. సోడియం బైకార్బోనేట్ చూడండి, ఇక్కడ 2NaHCO3ని వేడి చేయడం వల్ల సోడియం కార్బోనేట్ Na2CO3 ప్లస్ వాటర్ H2O ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు కూడా విడుదలవుతుంది. వంట సోడా యొక్క ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా పిల్లలు. బేకింగ్ సోడా వంట సోడాను టార్టారిక్ ఆమ్లం వంటి బలహీనమైన తినదగిన ఆమ్లంతో అనగా ఎడిబుల్ యాసిడ్తో కలపగా ఏర్పడిన మిశ్రమాన్ని బేకింగ్ పౌడర్
అంటారు. సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ను యాంటాసిడ్లలో ఒక ముఖ్య అనుఘటకంగా ఉపయోగిస్తారు. అంటే మందు బిళ్ళలు తయారు చేయడంలో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అనగా సోడియం బైకార్బోనేట్ను ఉపయోగిస్తారు. అలాగే అగ్నిమాపక యంత్రాలలో దీనిని సోడా ఆమ్లంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. గాయాలు కుళ్ళిపోకుండా బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగిస్తారు. అలాగే కేక్ లేదా బ్రెడ్ మనం డబుల్ రొట్టె అంటాం కదా, అలాంటి తయారీలో వంట సోడా అనగా బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగిస్తారు. పిల్లలు, ఇప్పుడు వాషింగ్ సోడా అనగా బట్టల సోడా, దీనినే సోడియం కార్బోనేట్ అని కూడా అంటారు. దీనిని ఎలా తయారు చేస్తామో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాము. బేకింగ్ సోడాను వేడి చేస్తే వాషింగ్ సోడా లభిస్తుంది. ఇది కూడా ఒక క్షార స్వభావం గల లవణము. చూడండి, ఇక్కడ సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3 వేడి చేసినప్పుడు సోడియం కార్బోనేట్ Na2CO3తో పాటు వాటర్ H2O మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు కూడా విడుదలవుతుంది. ఈ Na2CO3నే మనము బేకింగ్ సోడా లేదా బట్టల సోడా అని అంటాము. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? బేకింగ్ సోడా. ఈ బేకింగ్ సోడాను ఒక పాత్రలో తీసుకొని వేడి చేస్తూ పోతే కొంత సమయం తర్వాత బేకింగ్ సోడా నుండి మనకు వాషింగ్ సోడా అనగా బట్టల సోడా మనకు లభిస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. సోడియం బైకార్బోనేట్ను వేడి చేయడం వల్ల సోడియం కార్బోనేట్ ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు పదార్థాలను పరిశీలించండి. వేడి చేయకముందు ఉన్నటువంటి సోడియం బైకార్బోనేట్, వేడి చేసిన తర్వాత సోడియం కార్బోనేట్ ఏ విధంగా ఏర్పడిందో చూడండి. సోడియం క్లోరైడ్ అనగా సాధారణ ఉప్పు నుండి వాషింగ్ సోడా అనగా సోడియం కార్బోనేట్ లేదా బట్టల సోడా Na2CO3ను కూడా తయారు చేస్తారు. వాషింగ్ సోడా ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. గాజు, సబ్బులు, కాగితం పరిశ్రమలలో వాషింగ్ సోడా అనగా సోడియం కార్బోనేట్ను ఉపయోగిస్తారు. అలాగే బోరాక్స్ వంటి సోడియం సమ్మేళనాల తయారీకి కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే గృహ అవసరాలలో బట్టల సోడాను వస్తువులను శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. నీటి యొక్క శాశ్వత కాఠిన్యతను తొలగించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. పిల్లలు, స్ఫటికీకరణము నీటిని తొలగించడము ఒక కృత్యం ద్వారా నేర్చుకుందాము. ఇక్కడ పరిశీలించండి. ఇక్కడ పరీక్ష నాళిక, కాపర్ సల్ఫేట్, అలాగే స్పాచులా, పట్టుకారు, వాటర్ డ్రాపర్, సారాయి దీపము, అగ్గిపెట్ట మరియు నీరు. మొదటగా కొంత పరిమాణంలో కాపర్ సల్ఫేట్ను పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకోవాలి. తదుపరి సారాయి దీపాన్ని వెలిగించి పరీక్ష నాళికను కాపర్ సల్ఫేట్ను వేడి చేస్తూ ఉండాలి. కొంత సమయం తర్వాత పరీక్ష నాళిక లోపలి గోడలలో నీటి బిందువులు ఏర్పడము జరుగుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, నీటి బిందువులు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయో. అలాగే కాపర్ సల్ఫేట్ కూడా తెలుపు రంగులోకి మారిపోయింది. తదుపరి నీటి బిందువులను కనుక పరీక్ష నాళికలో కనుక కలిపినట్టయితే ఉంటే అది మరలా నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి కాపర్ సల్ఫేటు ఏర్పడుతుంది. పరిశీలించిన అంశాలు: పొడిగా కనిపించే కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాలు స్ఫటిక జలాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వేడి చేసినప్పుడు ఈ స్ఫటిక జలం ఆవిరగుట వలన అది తెల్లగా మారినది. తెల్లని లవణానికి నీటికి కలిపినప్పుడు మరలా నీలి రంగు స్ఫటికాలు ఏర్పడి ఆర్ద్ర లవణము హైడ్రేట్ సాల్ట్గా మారినది. పిల్లలు, ఇప్పుడు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ గురించి నేర్చుకుందాము. గ్లాసులోకి కొంత నీటిని తీసుకొని దానికి
ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ కలుపుతూ పోతే ఏం జరుగుతుందో చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. అలా కలుపుతూ పోతే చివరిగా మనకు ఒక జిగట లాంటి పదార్థము ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ద్వారా వివిధ రకాల ఆకారాలను మనము తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఒక ఆకారంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు మనకు తయారైందని చెప్పవచ్చును. జిప్సమ్ కాల్షియం సల్ఫేట్ CaSO4 2H2Oను 373 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రతకు నెమ్మదిగా వేడి చేస్తే పాక్షికంగా నీటి అణువులను కోల్పోయి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ అనగా CaSO4 ½ అనగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్గా మారుతుంది. పిల్లలు, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ గురించి వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము. మన శరీరంలో విరిగిన ఎముకలను తిరిగి సక్రమంగా అతికించడానికి వేసే కట్టులో డాక్టర్లు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ను బొమ్మలను తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. గోడలు మరియు ఇతర కట్టడాల ఉపరితలాలను నునుపు చేయడానికి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ను ఉపయోగిస్తారు. పిల్లలు, మనం నేర్చుకున్నటువంటి ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దామా? మొదటగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ను ఎలా తయారు చేశామో వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా. అలాగే బేకింగ్ సోడా అనగా వంట సోడా, దీనినే సోడియం బైకార్బోనేట్ కూడా అంటారని తెలుసుకున్నాం కదా. వాటి యొక్క ఉపయోగాలు నిత్య జీవితంలో ఏ సందర్భంలో ఉపయోగపడుతున్నాయో కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. అలాగే వాషింగ్ సోడా, బట్టల సోడా, దీనినే సోడియం కార్బోనేట్ అని కూడా అంటారు. దీనిని కూడా ఎలా తయారు చేశామో ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తున్నామో తెలుసుకొని ఉన్నాం కదా. అలాగే స్ఫటికీకరణము నీటిని తొలగించుట అనే కృత్యాన్ని వివరంగా నేర్చుకున్నాము. చివరగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ను ఎలా తయారు చేస్తారో వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా. ఇప్పుడు అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరుచుకుందాము. బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీ సమీకరణము రాసి ఏవైనా 2 ఉపయోగాలు రాయండి. అలాగే తినే సోడా అనగా వంట సోడా తయారు చేయ విధానమును వివరిస్తూ 2 ఉపయోగాలు తెలుపుము. నిత్య జీవితంలో బట్టల సోడా ఉపయోగాలు రాయము. స్ఫటికీకరణము నీటిని తొలగించుట ప్రయోగమునకు కావాల్సిన పరికరాల జాబితాను రాయండి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ఫార్ములాను రాసి నిత్య జీవితంలో ఏ ఏ సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తారో తెలుపుము. పిల్లలు, మనము ఇప్పటి వరకు బ్లీచింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా, స్ఫటికీకరణము నీటిని తొలగించుటనే కృత్యము మరియు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ యొక్క తయారీ ఉపయోగాల గురించి నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా. మరో కొన్ని విజ్ఞాన విశేషాలతో మరో పాఠంలో నేర్చుకున్నాము. ధన్యవాదములు. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. Hello students, welcome to the digital classes. In the previous class, we have discussed how magnetic field is produced by electric current. We have learned that electricity can produce magnetism, that is magnetic field is produced by electric current. Let us see what we have discussed in the last class. We have seen that substances are categorized into three based on how they interact with magnets. Those which are strongly attracted by magnets are called ferromagnetic substances. Those which are weakly attracted by magnets are paramagnetic substances, and those which are weakly repelled by magnets are diamagnetic substances. We have seen that a bar magnet is made from a ferromagnetic material, and we have seen how we can draw magnetic field lines around a bar magnet using a magnetic compass. We have also seen the pattern of magnetic field lines by using iron filings around a bar magnet. The magnetic field lines around a bar magnet are closed loops because north pole and south pole always occur in pairs. The direction of magnetic field lines outside the bar magnet are from north pole to south pole, whereas the direction of magnetic field lines inside the bar magnet are from south pole to north pole. We have seen how to represent the direction of magnetic field out of the paper. So, the direction of the magnetic field out of the paper must be represented by a dot, whereas the magnetic field which is directed towards the paper must be represented by a cross. We have discussed Oersted's experiment. Magnetic compass which will point towards north will get deflected when there is current in the wire. So, we have learned that current carrying wire has magnetic field around it. The direction of the magnetic field around a current carrying wire is given by right hand thumb rule, which says when a current carrying conductor is held by a right hand such that the thumb shows the direction of the current, the curled fingers will show the direction of magnetic field around the wire. The shape of the magnetic field lines around current carrying wire will be circular. We have discussed the experiment to see that the shape of the magnetic field lines around the current carrying wire are circular. When the current is out of the paper, the magnetic field lines are anti-clockwise, whereas current is into the paper, the magnetic field lines are clockwise. We have discussed the shape of the magnetic field lines around a circular coil. So, when a wire is bent into a circle and current is sent into the wire, the magnetic field lines around the wire are circular, and in the center of the circular coil the magnetic field is parallel as shown in the figure. Then we have discussed the magnetic field formed by a solenoid. When current flows in a solenoid, the magnetic field produced inside the solenoid is parallel, and the magnetic field is similar to that of a bar magnet. Children, in today's class we will discuss what is the force acting on a current carrying wire when it is placed in a external magnetic field, and why a current carrying wire has to get repelled or attracted when placed in a external magnetic field. Magnetic force acting on a straight current carrying wire. A magnet experiences a force due to external magnetic field. As a current carrying wire acts as a magnet, so the current carrying wire should experience a force in a magnetic field. Children, let us do an activity
to observe the force acting on a current carrying wire in external magnetic field. For this activity we need a cell, a wire and a magnet. Here is the setup for the activity. Take a wire long enough to suspend through two pillars and it is connected to a battery through a switch. Now connect the wires to a battery by means of a switch. When we turn the switch on, we can see that the rod is pushed away. Now let us change the direction of the current by reversing the battery. Now we can see that the rod is pushed in the opposite direction. We can also do this by changing the direction of the magnetic field. Now we use another pole of the magnet, we can see the direction of the force acting on the rod is reversed. Students, so we understood that a current carrying wire experiences a force when it is present in external magnetic field. So we should find out what is the direction of the force acting on the current carrying wire. Why the current carrying wire experiences a force when placed in external magnetic field? The current carrying wire sets up its magnetic field around it. When placed in external magnetic field, both the magnetic fields will interact. So when both the magnetic fields interact, we can see that because of the interaction between the magnetic fields, the wire will experience a force. As a result, the wire experiences a force. The direction of the force acting on the current carrying wire is known by right hand rule of positive charge. In this, we have to stretch thumb, index finger and middle finger mutually perpendicular to each other. The angle between these two is 90, these two is 90 and these two is 90. So when all the three fingers are mutually perpendicular to each other in such a way that the index finger shows the direction of velocity of positive charge or current, the middle finger shows the direction of magnetic field, then the thumb shows the direction of the force acting on the wire. Children, consider a wire which is placed in external magnetic field. Here is the wire and there is no current flowing in it and the direction of magnetic field is into the paper. So when we pass the current in this wire, from the right hand rule we can find the direction of the force. Stretch your middle finger, thumb and index finger in such a way that the index finger will show the direction of flow of current, that is upwards, and the magnetic field is pointed by middle finger. Now the thumb shows the direction of the force, that is towards left. So whenever a current carrying wire is placed in external magnetic field, it will experience a force. Now we have seen the direction of the force acting on the current carrying conductor when placed in external magnetic field. Now let us see what is the magnitude of the force acting on the wire. The magnitude of force acting on the wire can be known by the formula F is equal to magnetic field times current times length, that is BIL. So F is equal to BIL. In case if the direction of the wire is at an angle with the magnetic field, then the quantity is multiplied by the sin theta, where theta is the angle between magnetic field and the wire. Children, not only a wire, even if a charged particle which is moving in external magnetic field will also experience a force. This is because whenever a charged particle flows, it constitutes a current. So this current will experience a force. Let us see what is the direction of the force acting on the charged particle. It will be similar to the force experienced by a wire. In the similar way, a moving charged particle experiences a force in external magnetic field. The direction of force can be known by the right hand rule. Now consider a magnetic field which is into the paper. The velocity of the charged particle, which is q,
is moving towards right. Now, using right hand thumb rule, we can find the direction of the force. The force is acting downwards and the magnitude of the force is given by BVQ, where V is the velocity, B is the magnetic field, Q is the charge. In case if the direction of velocity is at an angle theta with magnetic field, then the magnitude of the force is given by BVQ sin theta. Children, now let us see how a charged particle moves in external magnetic field. We have learnt in class 9 that whenever a force acts perpendicular to the velocity, as long as the force is perpendicular, the object only changes its direction and moves in a uniform circular motion. The same thing will happen with a charged particle, because as long as the charged particle is in magnetic field, when it is moving, the force acting on it will always be perpendicular to its velocity. Let us see how the force acts on the charged particle. Consider a magnetic field which is into the paper. Let a positive charged particle move in this direction. So, it will experience a force which is perpendicular to both magnetic field as well as velocity. This will be the direction of force. Because of this force, only the direction of the charged particle will change. So, its direction will change and it will move to this point. Because the magnetic field is still present there, the charged particle will experience a force which is again perpendicular to the velocity. As the charged particle continues to move, the force continues to be perpendicular. Hence, the charged particle will describe a circular motion like this. So, when a charged particle is moving in a magnetic field, it will describe a circular motion. So, we can conclude that magnetic force on a straight current carrying wire or a positive charged particle is in the same direction. Magnetic force on a straight current carrying wire or a positive charged particle is in the same direction. Let us see how this magnetic effect of electric current be used in electric motors. Children, if you observe in our day-to-day life, we use many electric motors. Most of the appliances are designed in such a way that they use electric motor and they reduce our workload. You name a device that will be more or less will be using an electric motor. Electric motors are used in day-to-day life in almost all areas. These are submersible pumps which are used to draw water from the wells or sumps. This is the coil inside an electric motor. In fan we use electric motors. In grinders we use electric motors. In crane we use electric motors. Refrigerators use electric motors to compress the air. Air conditioners use electric motors. Washing machine use electric motors. Now, let us see how electric motors work. Consider a coil which is placed in external magnetic field. In this arm AB, let the current is directed from A to B, and as the magnetic field is from left to right, we can find out the force acting on the wire, that is AB. By using right hand rule, we can see that the force acting on the arm AB will be into the paper. Similarly, the force acting on CD, because the direction of current is downwards, so here the force will be out of the paper. These two forces are acting in the opposite directions and away from the center. This will constitute a couple, that is, a turning effect is produced on the coil. So, when turning effect is produced on the coil will tend to turn. As it is mounted on a shaft which is represented by the green line here, the coil will start turning. The force acting on the arm AB will be into the plane, the force acting on the arm CD will be out of the plane. These two forces constitute a couple and produce a turning effect.
and due to this turning effect the coil keeps turning. To continue the rotation of the coil, we need to change the direction of the current in the coil every half rotation. So, we use split rings as commutator to change the direction of current every half rotation. So, here is a DC electric motor, here the armature A, B, C, D, that is the coil, is mounted on a shaft, and here we use a commutator, that is split rings, which are connected to battery by means of a brush. So, brushes are just in contact with the commutator, but they are not permanently fixed. So, this allows them to be in contact with the commutator even though the motor is rotating. So, here when current flows from A to B, because of the magnetic field here, that is from north to south, the arm AB will experience a force downwards, while the arm CD will experience a force upwards. These two forces are parallel and opposite in direction, will constitute a rotatory motion. So, the motor will start rotating in anti-clockwise direction, and as the split rings are cut into half, at every half rotation the direction of the current will be changed. This makes the armature to continue to rotate for long time. Children, let us make a schematic motor to see how electric motor works. Here is a copper wire which is turned into a loop. The arrangement is so made that the loop is free to rotate. Now, we use a circular magnet, we can also use a bar magnet to provide external magnetic field, and a cell is used to provide electrical energy. Once we provide electrical energy by connecting to the cell and give a gentle push to the loop starts turning. Here we can see how the loop turns. We need to give a gentle push to the loop because here the magnet is only in one direction, that is north pole is at one side, and the direction of magnetic field is not strong enough. Because the loop is very light and there is no load, it continues to turn even if we do not change the direction of the current. Whereas, for practical motors which we use to do work, they will have load, hence a commutator is a must. This is a DC electric motor because a DC power supply, that is direct current. The direction of the current will not be changed by the power supply. Children, so we have seen a schematic motor which runs by means of a small battery and in the presence of external magnetic field. When this motor cannot be used to rotate or take load, because this is a small motor, it only can run taking this light weight. If we use a commutator and more number of coils, then the motor can generate enough torque to take the load. Children, the speed of the motor will depend on the strength of the magnetic field, the area of the coil, the current in the coil, and the number of turns in the coil. So, you may see different motors are used for different purposes, and to take different loads the size of the motors will change. You need a small motors in toy cars to take a small load, whereas for mixer grinders the size of the motor is little bigger. If it is a wet grinder which can grind a heavy load, can need to be a bigger in size. And you may also see the motors which are even bigger, big as the stable, for generating very high speed, like in aeroplanes, where to produce the wind speed they need to have a very big motors which can generate 25,000 RPM. So, motors are designed for different purposes. The size, the armature of the coil which is used, the area and the number of turns
will matter the torque and the speed of the motor. Children, now let us revise. We have seen that magnetic force on a straight current carrying wire or a positive charged particle is in same direction. The direction of the force can be known by the right hand rule, that is, when three fingers, thumb, index finger and middle finger are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other, and the pointer shows the velocity of the charged particle or current and middle finger shows the magnetic field, then the thumb will show the direction of the force acting on the wire. The magnitude of the force acting on the charged particle is given by BVQ sin theta. This is how a charged particle will move in a circle, making uniform circular motion in external magnetic field. The right hand rule of positive charge can also be applied to find the direction of force acting on the current carrying wire in external magnetic field. So, the direction of force acting on the wire in external magnetic field is given by right hand rule, and the magnitude of the force acting on it is given by BIL. A current carrying wire experiences a force in external magnetic field as the magnetic field produced by the wire and the external magnetic field interact. We have discussed DC electric motors, which will rotate by means of a commutator. As the direction of the current is changed for every half rotation, the armature keeps turning. It continues to rotate as the direction of the current changes every half rotation. We have seen how the torque is generated on a loop of electric motor. The speed of the rotation depends on the strength of the magnetic field, area of the coil, current in the coil and number of turns in the coil. Children, I suggest you to observe different electric motors used in our day to day life and appreciate how electric motors have made our life easy. In the next class, we will discuss how electricity is generated by electromagnetic induction. Until then, thank you. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. ఉదయానికి ఉత్సాహం, మధ్యాహ్నానికి మందగమనం. డబుల్ అయ్యేందుకు పడరాని పాటలు, దక్కా ముక్కీలు, ఆవిరైపోయే అదృష్టాలు. పైసా పేకో తమాషా దేకో విచిత్రం, త్రుటిలో తారుమారయ్యే వ్యాపార వ్యవహారం. స్టాకులు, మార్కెట్లు, ఫండ్లు, బాండ్లు, బిఎస్సి, ఎన్ఎస్సి, నిఫ్టీ. ఆహా, నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ముందుకు నడిపించే మీ బిజినెస్ ముచ్చట్లు. మార్కెట్ గరంగరంలో మీ బిజినెస్ ముచ్చట్లు గరంగరం. मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी